গোপালগঞ্জ বেশি তেজপাতা দিয়ে রাঁধে এটা আমি জানি গোপালগঞ্জে কি ছিল? তেজপাতা বেশি ব্যবহার করি খুব বেশি বাংলাদেশে বাংলাদেশের লোকেরা আমরা কোনদিন বলতে পারবো না বলতেও চাই না কারণ তারা আমাদের পরিবার হয়ে গেছিলেন এখনো আমরা সেইভাবে তাদেরকে গ্রহণ করি No matter how far they went down, they were able to stand up. And we describe that like a jute stalk. You know, the flood washes it down, but slowly it stands back up. And the people of Bangladesh taught us how to face adversity and to keep on going. And we rejoice because they're going. তারপরে এই যে ঢেকিতে ধান ধান ভাঙছে So you took everything from Bangladesh, right? We brought from Bangladesh, yes, sir. And then on the wall, these are the stitching, the not painting, but it's নকশিকাঁথা। stitching from. হ্যাঁ? আন্টি বাংলা কথা বলতে পারে আপনিও ছিলেন বাংলাদেশে? I took my young bride. She was about 22 when we went to Bangladesh. এগুলো 1998 এ আনা নিয়ে এসেছেন তখন এগুলো সে সময়ে আপনারা এখন এখানে কতদিন ধরে থাকেন এই বাসায় আমরা এখানে আসলাম 98 এ 98 এই বাসায় এরপর থেকে এখানে থাকেন জি বাংলাদেশ আন্টি আঙ্কেল you know the fulfill Bengali ওই দেখেন কাঁসার কলস কলেজ শুধু এটা হারিকেনটাও তো নিয়ে আসছে আরে তো টিফিন ক্যারিয়ার হ্যাঁ সো অনেক কিছু আছে না বাংলাদেশে নিয়ে আসছে পুরো ওইসব থেকে বাংলাদেশ থেকে ইনটেক করে ফার্নিচার কিসে কাজ করতেন আপনারা আমরা মিশন কাজ করছিলাম মিশনে ধর্ম আচ্ছা কোন ব্যাপটিস্ট মিশন ব্যাপটিস্ট মিশন কি নাম ছিল সেটা আমরা ব্যাপটিস্ট মিশনে কুমিল্লা ছিলাম আগে তারপর ফরিদপুর তারপর শেষে 19 Sit down, Brother Rafi, and talk to me. গফরগাঁও Your family's fine. গোপালগঞ্জ Either way. গোপালগঞ্জ থাকলেন কত 19 বছর 19 বছর গোপালগঞ্জ থাকলেন আপনারা মিশনে কাজ করেছেন মানে আপনাদের কাজটা ছিল কনভার্সন আর আপনাদের প্রিচিং ছিল কোনটা প্রিচিং তারপর আমার নিজের মহিলাদের মধ্যে কাজ করা ও আচ্ছা উন্নত করার জন্য এম্পাওয়ারমেন্ট সো থ্রু রিলিজিয়ন অর থ্রু humanitarian aid both আসেন আমরা এদিকটাই আসি Tom and Gloria. That's right. I'm 89 years old and she's 81. We've been married for 60 years. Oh, okay. Come on. It's recording. Yeah. Hey. Hi, how are you? Yeah. How you doing? Yeah. Wow. Yeah. Hello. These are our neighbors. They live next door. Okay. Hello. Hi. Hi. She's a good, pretty little girl. So Cassie, come and see us. pretty. So pretty. She got a birthday coming up Saturday. No. Really good news. Yes. Next Saturday. Yeah. He'll be 4 years Four? old. She'll be 4 Saturday. 4 years? Oh my God. Oh, you are growing up. He's almost a year old with 16. Yeah. Hello. Hello, sweetheart. How are you? Yeah. একটু শুনতে চাই আপনি বাংলাদেশে কেন গেলেন বাংলাদেশকে কেন আপনার মনে হলো যে আপনার একটা প্রচার ক্ষেত্র ধর্ম প্রচার হোক বা মানবতার কথা বলুন যাই বলুন Well, let me tell you, my home is here in Mississippi, about 25 miles from Columbia, at a place called Monticello. And I remember. You born there? I was born there. That's my country home. And I remember when electricity came to our village for the first time in 1947. So I read about East Pakistan,
and it sounded very much like my place where I had lived. And so I just had a feeling in my heart to go to those people. So we went. So can you just speak Bobby's in Bangla? tired. I know he's tired. He Well, tried to be we a good went boy. to, He tried to be a good Yes, boy. I'm you gotta You come Bangladesh back at to see us, Gelam, all right? Your birthday's Pakistan, when? East Pakistan, Saturday. Kilo. Saturday. Oh It, boy, it was okay. very much like You my have to home come in back to see me Mississippi again. That's the first time you've been able in to come in the house. electricity. And so I felt a need for the people Okay, of East all right, Pakistan. We okay. got there in Okay, bye-bye. 1965, and we Bye. were in Bangladesh at the time of the Liberation War. When the Liberation War came, we were in Bangladesh. Oh, you were there. We lived in Fordipur, and we had lived in Camilla, and then the wonderful things, we saw things coming to Bangladesh that we had seen here. The coming of electricity, better roads, better transportation. When we lived in, first of all, from Gopalganj, as we moved down there, it would take all day to go to Dhaka, but now we have those modern highways and bridges, and it's just a wonderful place now. And আপনি হয়তো জেনে খুশি হবেন যে একটা ব্রিজ হচ্ছে এখন That's right, Maya. হ্যাঁ, পদ্মা Yes, sir. পদ্মা নদীর উপর বিশাল একটা কর্মযজ্ঞ, অনেক বড়, ম্যাসিভ। Yes, sir. তো এটা আরো বেশি অনেক চেঞ্জ করে ফেলবে, অনেক কিছু অনেক পরিবর্তন করবে। Yes, sir. তো আমি একটু বাংলায় আপনার বাংলাদেশ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়নটা শুনতে চাই। আপনি সেই সময়ে কি বাংলা দেখেছিলেন? Well, during the war, Jokon Judyo Holo, we saw how the wonderful Bengali people were able to many times fall down. It was like a jute stalk that was pushed down, but they had the ability to stand up and start over again. And that's what always touched our heart, how they were able to overcome the floods, the cyclones, and all the things that we saw in Bangladesh. 65 আপনি গেছেন। That's right. তখন 65 এ গিয়ে কি ধরনের পরিস্থিতি দেখলেন বাংলাদেশে? পূর্ব পাকিস্তান, আপনি তো পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন, আপনি তো পশ্চিম পাকিস্তানে যান নাই No, তখন। sir. No, sir. No, sir. তো পূর্ব পাকিস্তানে কি অবস্থা দেখলেন? And we lived in Camilla. First of all, we were in Dhaka for 9 months, and we studied Bengali, the language. We went to language school, and then we moved to Camilla, and we were there for 3 years. So then we came back to America for 1 year, and then we went back in 1971. The war came, and by that time we were living in Fordipur, and ফরিদপুরে থাকছিলেন। that's right. And এগুলো সব চার্চের মধ্যে থাকতেন আপনার, চার্চ কেন্দ্রিক ব্যাপটিজমের। well, there was a compound in Fordipur, just opposite the police line in Fordipur, and that was the Baptist mission. That's where we lived. My 2 boys were born in Bangladesh. They were born at the Holy Family Hospital, which is the Red Crescent Hospital now ঢাকা? in Dhaka. ঢাকায়? That's right. হ্যাঁ, হ্যাঁ। Philip and David. My son Philip is now 55, and David is 53. And they're always very happy to go back to Bangladesh. তারা যায় নাকি? They go maji maji tara jai. তারা যায় না? Yes. ও, বাঙালি খাবার সম্পর্কে সো ৭১-এর পর যে যুদ্ধ পরবর্তী যে বাংলাদেশ, সেটি আপনি কেমন দেখলেন? Well, it was, we saw much progress coming. Our mission guest house in Dhaka was at Kalanpur. So in 1982, we built a guest house and an office, 4-story. And from the Pungu Hospital, you could see our guest house. That was the tallest building, 4 stories. Well, back in 2009, we went back and there were these skyscrapers, and we couldn't find our small building. Yeah, that is radical change. Yeah, but much progress has Massive been made. change. But we did all sorts of agricultural projects with Muslims, Hindus, and Christians. Anybody who was interested, we were able to associate with them. And they would come and visit us, our Muslim friends, our Hindu friends, and the Christian people among whom we lived. So we went out to the villages. We had ducks that we shared with the village farmers, and goats, high-breed goats. And we did all these things for social work to help. And then we put down many pumps for safe drinking water. These were some of the things. Deep well. That's right. Deep well.
We did preaching and teaching. We did social work, Yeah, and understood. we worked very closely with the deputy commissioner of. But he in Fortypur, Mr. District. Chaudhry, Mr. Muid. Muid Chaudhry, who was our deputy commissioner. তো বাংলাদেশে কি খাবার কি খেতেন? Dal bhat, beshi kailam, ustabaji, উস্তাবাজি? yeah, আর কি খেতেন? আর কি খেতেন? hash. We liked hash in the wintertime. They হাঁস were মানে ডাক? duck আচ্ছা curry. আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। And we would go to the Muslim wedding feast, to the Hindu festivals, to the Christian festivals. সব প্রোগ্রামে যেতেন? Yeah, we went to different ones. মজা লাগতো না? Yes. কালচারালি কেমন মনে হয় যে বাংলা, একটু জাস্ট কম্পারিজন করেন তো, আপনারা যেভাবে কালচারালি এখানে গ্রোন, আমেরিকানরা যেভাবে গ্রোন, আর বাংলাদেশের কালচার, দুটো মিলে একটু তুলনা করেন তো, একটু কম্পারিজন করেন তো। Ektu Alshibita Chilo, some of the things they did, and we had to be students. We felt like always we were guests when we went to Bangladesh. We were visitors there. They accepted us, and we learned to accept them, some of the customs they had. They would explain to us. We had very patient people who worked with us and invited us into their homes. And we learned a lot as we went to learn. What is the significant one? The significant one was the love of the people, and as I've already said, their ability to keep on when they have difficult times. We had all those floods, the cyclone, and the people, no matter how far they went down, they were able to stand up. And we describe that like a jute stalk. You know, the flood washes it down, but slowly it stands back up. And the people of Bangladesh taught us how to face adversity and to keep on going. And they opened their hearts to people. Many times we were in a village, and maybe a bad storm, the nor'wester came up, and we would be caught in a village, and there were Muslims or Hindus, and they realized we were away from home, and they'd say, "Come to our house." And many times the storm raged on, and we stayed with them during the night. We found the people to be very hospitable. They came to our house, and we went to their homes visiting. So, disturbing elements কি আছে? একটু শুনতে চাই। What disturbed you more? The constant struggle that the people had. We saw so many times a man would be very sick, and he'd have to sell his fishing net in order to take care of medical expenses. And this was his only means of making a living, was the fishing net. Or a carpenter, he would get sick, and he had to sell his tools, which would be the means of making a living. But their ability to maneuver and keep on doing these things, to keep ahead of the problem, that's what was such a joy to us as we saw their ability to keep on keeping on. We had a lady that helped us, but she learned all the dishes. About 2 or 3 times a month, we have curry, dal bhat here. And here at home, she cooks. Okay, so here, the two of us. Oh, only two of you? The two of us. My 2 sons, one is in Alabama, one's in Texas. Okay. So you are retired. আপনারা অবসর জীবনযাপনে আছেন। That's right. But I work every day at the church. The church is next door right here. চার্চে কাজ করেন? The First Baptist Church. ডাল ভাত খান? Yes. মাসের মধ্যে 3-4 বার। বাংলাদেশে রান্না করতেন উনি, না? She did. রান্না করে খাওয়াতেন কি আপনাদের? Well, at our home, we ate a lot of dal bhat, but we also had a garden. We had vegetables and fish, shrimp. The men in Gopalganj were fishermen, and so they always, if there was a good fish there, they would send her by the rickshaw a piece of the fish, and she would cook it. Yes, sir. Take seat here, please. Yes. I don't need to sit. So, fishermen fish দিয়ে যেত? They would give us the fish or the shrimp, whatever was in the market,
And then she would do a lot of the cooking. And my boys, if they come home now, they want chingri mach. They want to have ও shrimp. চিংড়ি মাছ আপনি রান্না করতে পারতেন কি? কিছুটা করি। না সেখানে কি করতে পারতেন আপনি? আহ, অনেকদিন ধরে থাকলেন সেখানে, তো সবকিছু মিলে আপনার কাছে কোন রান্নাটা সবচেয়ে সহজ মনে হয়েছে এবং সুস্বাদু মনে হয়েছে, ডেলিশিয়াস মনে হয়েছে? ডাল। ডাল আপনি রান্না করতে পারেন এখন? হ্যাঁ, ডাল রান্না করি, আর ভালো লাগে তো। আর চিংড়ি মাছ, মালাই তরকারি, সবজি ভাজি করলে আমার ভালো লাগতেছে। আপনি করতে পারতেন? আর হেল্পিং করতাম। হ্যান্ড তো ছিল? হ্যাঁ, বাসায় সেখানে কিচেন হ্যাঁ, করতেন? মহিলা একজন প্রায় 10 বছর আমার সাথে ছিল, মানে কাজ একটু সাহায্য দিচ্ছিল রান্না। আপনারা যে ফরিদপুর থাকলেন, ফরিদপুর থেকে আবার কুমিল্লায় থাকলেন বা কুমিল্লা থেকে ফরিদপুর গেলেন, এই যে ডিফারেন্ট রিজনে ডিফারেন্ট খাবারের রান্নার লোকজনের মধ্যে আচরণে সবকিছুর মধ্যে একটু পার্থক্য ছিল না? কিছুটা নাকি একই ছিল। রকম ছিল সব? গোপালগঞ্জ বেশি তেজপাতা দিয়ে রাঁধে, এটা আমি জানি। গোপালগঞ্জে কি ছিল? তেজপাতা বেশি ব্যবহার করি, খুব ও বেশি। গোপালগঞ্জে তেজপাতা বেশি ব্যবহার করে, এটি একটা ভালো তথ্য পেলাম। And we lived in Gopalganj 19 years. 19 years? We were in Gopalganj. 19 সেই বছর। কারণে বুঝতে পেরেছেন যে তারা তেজপাতা বেশি ব্যবহার করে। অবশ্যই। আপনি কি জানেন গোপালগঞ্জ কার এলাকা? Yes, Sheikh Mujibur Rahman আর and Sheikh Hasina. Well, let me tell you, Sheikh Hasina would come home, and across from our house there was a gas station. So Sheikh Hasina would be over there with her party. Well, from time to time we would speak with her, and several times she would come and stop at our gate, and Gloria would go out to the gate and talk with her. Sometimes she would have a bouquet of roses for Sheikh Hasina. So we felt very close to her. ফিরে এলেন কি রিটায়ারমেন্টে না শতপ্রণোদিত হয়ে, না এটি? Well, we retired. I was 67 years old, and we had two sick moms. Her mom and my mom were sick, and so we took retirement at that age to come home. কি ভালো লেগেছে আপনার আন্টি বাংলাদেশে? The people, মানুষের কি ভালো লেগেছে? the way they accepted us, তারা আমাদের পরিবার মতো চিন্তা করতেন, গ্রহণ করছিলেন, অনেক সাহায্য দিয়েছিলেন। আমরা যখন প্রথমে গেলাম কিছু বুঝলাম না, জানতাম না, কিন্তু তারা ধৈর্য নিয়ে আমাদেরকে সাহায্য দিয়েছেন, আমরা যেন তাদের মধ্যে থাকতে পারি। Well, we still have Muslim, Hindu friends that telephone us or email. Milan Hossein was a young man in Gopalganj, and he has kept in touch with us. Zahid Chaudhry, these are Muslim, and Zahid Chaudhry was a very good friend. He was our neighbor in Fordipur, and he now is in Dhaka. So they stay in touch with all the time. So যোগাযোগ আছে না? we have যোগাযোগ with them. যোগাযোগ আছে অনেকের সাথে। তো এখনো আপনাদের বাংলাদেশে যেতে ইচ্ছে করে, গেছেনও? 2000 কত সালে গেলেন শেষ? 9 আপনি 2009 এর কথা বলেছিলেন, 2009 গেছেন। Yes, sir. আর কি যাওয়ার ইচ্ছে আছে? I'd like to go, but at this age, we probably won't go. The people are always saying, we'll send you a ticket, and they want us to come. But, you know, for that long trip, and I'm full-time employed here. I have a full-time job, and it's difficult to be gone for a month. If I went, I'd like to go for 2 or 3 months, but that would be too long away from my job here. So, এর মানে বাংলাদেশে এখনো টানে? yes. আপনি বলেছিলেন যে বাংলাদেশি মেয়েদের এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য আপনারা কাজ করেছেন। সো এম্পাওয়ারমেন্ট আসলে কিভাবে আপনারা তাদেরকে এম্পাওয়ার্ড করার চেষ্টা করেছেন বাংলাদেশি মেয়েদের? আচ্ছা, চেষ্টা করছিলাম তারা কেমন করে তাদের বাচ্চাদের যত্ন করতে পারেন, ওরাল হাইজিন, নিজের শরীর ঠিক করার জন্য ভালো খাবার দেওয়া,
চেষ্টা করছিলাম এইসব বিষয় শিখে দিলাম তাদের আর তারা কনফিডেন্সটা ডেভেলপ করারও চেষ্টা করেছেন এসব বুক করে করে, তাই না? হ্যাঁ আর তাদের সাথে আমরাও কিছু কাজ করছিলাম তাদের যেন সেভিংস কোঅপারেটিভ যেন তারা ডেভেলপ করেন যেন তাদের নিজের টাকা পয়সা কিছু থাকে like a cooperative savings fund. আপনাদের রিপ্লেসমেন্টে কি কেউ কাজ করে এখন সেখানে? National জাতীয় না, আমি বলছি National যে আপনারা যে কাজটা no করতেন, আপনারা যে পদে ছিলেন বা এতদিন ধরে যেখানে যে কাজটা করতে গেছিলেন, ঠিক সেটা কি করে বাংলাদেশে এখন? বাংলাদেশিরা করে ও, বাংলাদেশিরা করে। তার মানে আপনি বাংলাদেশিদের এম্পাওয়ার্ড করেছেন এই ধরনের কাজ করার তারা জন্য, করে Yes, তাই না? we worked with the Bangladesh Christians. There were many churches in the Bangladesh Baptist Union, and we worked with them all the years there. And they would have something to say about where we lived, give us advice about where we would go and where we would work. But we always worked with the local church. These are the Christian believers in those particular places. ওকে, টম এন্ড গ্লোরিয়া yes sir এবং দুইজন বাংলাদেশ বাংলা প্রেমী, দুইটা প্রেম আছে, বাংলাদেশ এবং Yes, sir. বাংলা প্রেম। yeah that's right তো আপনাদের ঘরের আশেপাশে সবকিছুতে বাংলাদেশের একটা ছাপ পাওয়া যায়, মানচিত্র তো আছেই, পাশাপাশি এই যে বাঁশের কারুকাজে সেই From Magra. Many of the Christians, they made these things. So we were coming home and they gave us some of these items. So every day we have the stitchery that we bought, you know, all that. And then you can go through the house and see other things. When the Bengali people come and visit us, they say, this looks like a Bengali museum. yeah, that's what I'm saying. Lot of things. বাংলাদেশি মিউজিয়াম, বাংলাদেশের মিউজিয়াম, কারণ এমন অনেক কিছু আছে এখানে, আপনারা যারা দেখছেন তাদের আবারও দেখিয়ে দেই, অনেক কিছু আছে। We'll turn on, she'll give you the tour. বাংলাদেশ বলার মতো, যেমন এখানে সবচেয়ে আকর্ষণ যে জিনিসটা করবে, লাল এবং সবুজের মানচিত্র, তারপর বিভিন্ন নকশিকাঁথা আছে, হ্যাঁ, ও এখানেও তো আছে একটা বড় বাংলাদেশ, ও এখানে একটা বড় বাংলাদেশ আছে এবং এখানে সব ডিস্ট্রিক্ট আছে, তাই না? অনেক কিছু আছে হ্যাঁ, আপনারা এখানে ছিলেন না, এই গোপালগঞ্জে ছিলেন, সেই কারণে গোপালগঞ্জটা একটু বড় করা। ঢাকা প্রথমে, তারপর কুমিল্লা, তারপর ফরিদপুর, তারপর গোপালগঞ্জ। ওকে, এই চারটা জায়গায় ছিলেন, আর উপরের দিকে উঠেন নাই? না, এগুলো বাংলাদেশের, এটাও বাংলাদেশের, অবশ্যই এটাও বাংলাদেশ, এটাও বাংলাদেশের, এবং এটা খুব বিখ্যাত ধান দিয়ে বাংলাদেশের কাজ করা, এটাও ধানের কাজ। ও, অনেক। এটা কে আনছে? এরা ফিলিপস এন্ড ডেভিড। এটা আপনার সন্তানরা না? এদের দুইজনের জন্ম বাংলাদেশে, হ্যাঁ? দুইজনের জন্ম বাংলাদেশে। And here's এরা কারা? এখানে তো দেখি বাংলাদেশি গোপালগঞ্জের লোকেরা। আমাদের ছেলেমেয়েরা। And this is এখানে there's a Bengal tiger. Oh, tiger. বাংলাদেশের jute rug, the jute rug. না, ঠিক আছে, আমিও করি, তো তার অসুবিধা নেই। আর এটা আমাদের ইমাম, আমাদের পালকের স্ত্রী এটা তৈরি করলেন আমাদের জন্য। আমাদের যেখানে আমাদের মন্ডলী স্থাপন করেছে আমাদের pastor's wife, পালকের স্ত্রী, আমরা যে বলি আমাদের সমাজের ইমাম আপনারা বলেন, হিস্ট্রি padre, pastor, we say pastor. That's Philip. ওনাদের সন্তান এখন 50 বছর বয়স মনে হয়, না? 55 তো অসাধারণ একটা জিনিস। এটা আমরা যেখানে কাজ করছিলাম 19 বছর ধরে গোপালগঞ্জ জেলা, এর মধ্যে যেখানে আমাদের মন্ডলী আমাদের প্রচার কাজ স্থাপন করা হয়েছে, প্রত্যেক জায়গার নাম যেন মনে থাকে যেখানে আমরা কাজ করছিলাম,
ও ছোট্ট গ্রাম, চট্টগ্রামে যেসব Yeah. গ্রামে কাজ করেছেন। Yeah, that's right. Did you In see that the bag? Yeah, Bengali? Yeah, I Bangladesh- saw it in the Bengali tiger, yeah. বাঘ দেখেছি, And there's a এটাও boat. বাংলাদেশের, Mhm. এবং নৌকা, you know about boat, Yeah. Yes. this is the Awami symbol. League. Yeah, that's the thing. Awami Yeah. League. আওয়ামী লীগের That's সিম্বল। it. Yeah, that's right. There's that আওয়ামী too. লীগের symbol। And then এখন তো- Noxicanta. আঙ্কেল তো আমি লিগের লোক, তাই না uncle? And this is all. আঙ্কেল আওয়ামী লীগের লোক নাকি? Uncle Keith. হ্যাঁ? All of these are আন্টিও done. আমি লিগের লোক। Yeah. আশীর্বাদ, 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 এটাও বাংলাদেশের না? মঞ্জুর That's করা। right. Yeah, মঞ্জুর করা। This is মঞ্জু কে? এক মহিলা আমাদের গোপালগঞ্জ জেলা থেকে। কার কথা বেশি মনে পড়ে? এই যে এত দিনের স্মৃতি, একজন দুইজনের কথা খুব বেশি মনে পড়ে না? খুব কাছে টানে না? হ্যাঁ, আমার একজন বান্ধবী, বিশেষ বান্ধবী এখানে ছিলেন কয়েক বছর, তার ছেলেমেয়েরা এখানে আসলেন আমেরিকাতে, কিন্তু উনি বয়স বেশি হয়ে গেছে, তো তাই দেশে ফিরে গেছেন। তার কথা অনেক সময় মনে থাকে। আর তার সাথে কি এখানে পরিচয়? ওখানে ও আচ্ছা, বাংলাদেশে পরিচয়। ফরিদপুর থেকে ফরিদপুরে, পরিচয়। তারপর কি নাম উনি ওনার? এখানে আসেন। মন্ডল, বাদলি মন্ডল, রুথ মন্ডল। আচ্ছা, মন্ডল। মন্ডল হ্যাঁ। from গোপালগঞ্জ। আর অনেক মহিলারা আমার সাথে ছিলেন বিশেষ বান্ধবী হিসেবে, তাদের কথা অনেক সময় মনে করি। আর এখন আমরা তো অল্প বয়সী, মানে আমার থেকে আপনি বয়স কত কম, বছর বয়সে গেছিলেন? গেছিলাম ওখানে, গেছিলাম আমার বয়স তখন 22 বছর মনে হয়। 22। আপনি তখন মেরিড, আর এখন আপনি 81। Yeah, সেখানে। সেই কথা। পুরো ঘরটারই বাংলাদেশ বানিয়ে রাখছেন দেখি। এই কারণে তো বাংলাদেশীদের বলতেছি যে দেখেন এখানে আছে পুরো uncle ঘর- আমাদের জন্য You can say করে। এখানে কয়েকটা জিনিস আছে। See? আনছি তো পুরো ঘর বাংলাদেশ বানিয়ে রাখছে। We love this picture. And we spent many days in the villages of Bangladesh. Isn't that a nice picture? এটা কার আঁকা? Let's see, লেখাছে নাম ভাবছি যে এখানে ছিল। নাম থাকার কথা, বাট এইখানে লেখা আছে এই যে। এটা 98 এ করা না? আপনাদের আসার সময়ে করা? না, তার আমাদের লোকেরা দিয়েছিলেন, দেখছিলেন আপনি না? আমরা যদিও বুঝতে পারছি না, কিন্তু খুব চমৎকার একটা কাজ করেছে। A beautiful picture. And this table was made in 44. 98 it was We brought done, this it table says. from 44. ফরিদপুর থেকে এনেছেন এটা? That's right. We broke it down. It was in 44 at the Baptist Mission. They had an industrial school and they made this, so we brought it. সেগুন কাঠের। That's right. Segun, yeah. This was No, it's not mahogany. segun, that's mahogany. mahogany. That's right. You see, this And was mahogany. And this was made in Camilla. This was That's segun, what is Burma segun? teak, and it was the rafter in a barn. And so they made the timber, and we bought this from there in Camilla when we lived there. এটা Teak wood, yes, sir. ওকে। Yeah. বার্মাটিক আর এটা কি? এটাও No, this was this yeah, was from here. Kulna. Oh, this was this. From an orphanage, বাচ্চারা এইসব করছিল। খুলনার খুলনা orphanage. মিশনারি। আমরা কাছে ছিলাম, আমাদের বাঙালি লোকেরা। 18th morning। ওটাও বাংলাদেশ না। You know what day is No. that? ও Tibet. Tibet. That's good. So he'll be here. So we'll have more time to visit. Let's sit down and drink some অনেক coffee. অনেক or something. অনেক He drinks চমৎকার। coffee. সব বাংলাদেশ কিন্তু বাংলাদেশের একটা জিনিস জানতে চাইছিলাম যে বিরক্তিকর জিনিস বা কোন জিনিস খারাপ লেগেছে বলেন তো? ভালো লাগা তো অনেক বললেন, কিন্তু খারাপ লাগাটা কি? Money lender, borrow money, কিন্তু শেষ সম্পূর্ণ না দিয়ে, তারপর যতদিন সম্পূর্ণ শোধ না করে, তারপর বছর পরে সেই ঋণ থাকে। মানি লেন্ডার বুঝি কেন হয়, কিন্তু একবার শেষ করতে না পারলে তারপর আজকে দিতে হবে, আগামী দিন বা আগামী মাসে যা হোক
It মানে just keeps going, just চক্রবৃদ্ধি keeps হারে going, keeps সকল going, keeps ইয়া bringing ইয়া it like ইয়া this, Erki, huh? হ্যাঁ, I হ্যাঁ। didn't like that because I saw so many people who they did not learn how to handle their money. And the people who learned got richer and richer, and these people got poorer and poorer. I never liked that. And another thing I didn't like so much, and সব দেশ একই রকম মনে হয়, কিন্তু প্রায় বলা যায় যে কেউ অন্যদেরকে ভালো দেখাতে চায় না, মানে I don't want you to do more than I do. ভালো কেউ ভালো কেউ করুক, কেউ হ্যাঁ সেইটা দিতে চায় চায় না। না, There's always competition among many people, and that's true here in America too, though. If I have a new Everywhere. car, everybody wants a new car. So, but that's Manush. মানুষের Yeah, that wasn't just That wasn't just common Bangladesh. instinct. That wasn't just Bangladesh. Greedy. We're all greedy in a sense. Yeah. এই যে এতগুলো বাংলাদেশি জিনিস নিয়ে এলেন, এগুলো তো একসময় অ্যান্টিক হয়ে যাবে। হয়ে গেছে এখন। এখনো হয়ে গেছে না? তো এগুলো কি আমরা করবেন? যেমন এগুলো what is your antique plan regarding? আমার বৌমারে আমরা বললাম আমাদের শেষ দিন তুমি একটা বস্তা বা একটা গাড়ি বা কিছু এখানে নিয়ে সব নিয়ে ফেলে দাও, Hello, তোমার good জন্য evening. কোনো কিছু দরকার নেই, Hello. টাকা নাই, কারণ Let me তাদের tell you, জন্য we have কোনো Mr. ফিলিংস নাই। আমার Shohel who's ছেলেরা here, কয়েকটা জিনিস চায় and he's এখান থেকে, interviewing কিন্তু us আমার from, বউরা he's তারা from New বুঝে না York, and he যে came down কে with এটা Prophet কি, and them. So they're কেন visiting ওটা here কি। now, and এটার সাথে he's আপনার যে going over the ইমোশন house and জড়িত, seeing all That's about right. it. really. আর যে লোকরা আমাকে দিয়েছিলেন Well, এইগুলো that's all আমরা right. We দেখেছি, enjoyed him. তাদের Mr. Shohel, ভালোবাসেন, can সেই you জন্য imagine that? আমাদের জন্য Shohel আরো Cordy বেশি Barham? টান এটা আছে, এই emotional জন্য that- ইমোশনালের জন্য, Not that তাহলে one, but আর another কিছু না। one. এমন কোনো দামি You had জিনিস a না, good day? কিন্তু Oh, that's ইমোশনাল good. How ফিলিং far are আছে you? আর কি। Just gotten out of the যারা work? দিয়েছিলেন তারা All right, that's So, good. করলেন, actually, you দাম So we're আমাদের জন্য enjoying দাম, them, and Brother আমাদের Rocky is জন্য with অনেক them দাম। too, so that's good. আসলে তাহলে আপনি জানেন না যে এগুলোর ভবিষ্যৎ কি। Thanks for No. calling. এগুলো আমি Bye. Good আজকে night. আছি, কালকে কি হবে জানি কিনা। হ্যাঁ, তাহলে তো একটা কাজ করা যায়, একটা মিউজিয়াম করা যায়। ইনশাআল্লাহ যদি ডেভিড যদি না করে আমি একটা মিউজিয়াম তৈরি করে দেব, বাঙালিরা আসুক। সেখান থেকে At least এটা একটা ইতিহাস হতে পারে যে আপনাদের বাংলাদেশ ট্যুরে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের যে চাকরি, দীর্ঘদিনের যে কাজ, এই কাজের সাথে আপনাদের যে ফিলিং, এখানে প্রত্যেকটা ছবির সাথে কিন্তু একটা বর্ণনা আছে, একটা ডেসক্রিপশন আছে, তাই না? এবং এটা আপনি বুঝবেন, আপনার বউরা বুঝবে না, না হয়তো তারা অনেক বুঝবে সময়- না, that's হ্যাঁ, right. এই কথাটা এটা আমার কাছে ভালো লেগেছে আপনার, যে আপনি বুঝবেন আমরা এটার জানি পেছনে কি আছে। কি আছে। এটি কোন শুধুমাত্র যে একটা রিক্সাওয়ালারা ছবি আমরা তা না, চিনি, এটা কোন শুধু- রিক্সাওয়ালা রিক্সা কিনছেন, কোনটা এই করে ও করে, এটা আমরাও জানছিলাম। নৌকা কেমন করে, কি কষ্ট করে, কতজন থানি হ্যাঁ, এবং করে। আপনি এক দুই দিনের না ইয়েটা বুঝতে দেখেন না, পারবেন না, ফ্লাইটটা সেটা দেখেন না, জানি। আপনি দেখেছেন 3 দশকের That's right. ফ্লাইট। শেষ করব, হ্যাঁ? কিন্তু যাবার আগে দুইজনের মুখে একটা বাংলা, আপনাদের একটা বাংলা যে কোনো কিছু শুনতে চাই, আপনার কাছ থেকে আগে শুনতে চাই, তারপর আন্টির কাছ থেকে শুনবো। বাংলা মানে একটা ফিলিং থেকে যে কোনো একটা কবিতা, গান, whatever you ও বাবা, আমি ভালো গান গাইতে পারি না, সেজন্য রবীন্দ্রনাথ সেই গান আমি গাইতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের গান? None of those. They're very Okay. different. They're very difficult. We learned a lot from Bangladesh. We were students. We went, and the people taught us many things. One of the sad things, though, about Bangladesh was how brothers sometimes would treat brothers. One day, a man, because we lived in Gopalganj, we were the only foreign people that lived there much of the time. So from all around, the people knew there were some people at the Baptist mission. A man came, and he and his brother were in a business deal, and something went sour, and that brother threw acid on his face, and he wanted us to help him, and we were able to get him to the Christian hospital down in Malamgad at Chittagong. But the sad part about Bangladesh, when we saw brothers doing these kinds of things, but most of the people were not like that. They were good, kind, and generous people, and we loved living among them. We were happy to be there with them, and they accepted us just like regular people, and they were our neighbors. We loved them, and they loved us. Well,
when we went to Gopalganj, many of the men in the church were fishermen. We worked very much to have a tutorial program at our church so the children could come. The boys were educated. And now, most of them have master's degrees. They have very good jobs. We help the village girls. They went to the nursing school and now they're nursing, and they're scattered all over Bangladesh helping. So we had wonderful, wonderful years, and the work goes on whether we're there or not. We feel good about that. We went back in 2009. We saw the leaders of the church. They were children. We saw their birth. They grew up in Sunday school. They were great Christians, and now they're the strong leaders. And so they're doing the work that we wanted to do, and they're doing it better than we did. What is that? That's where we lived in Gopalganj. I wanted you to see that. That was right down by the bus stand. And I think he was This is telling... another painting, right? Yes, Yes, it's an oil painting. painting. And Brother Rafi told me you were coming, and your name, I think, is Shohel. Sohel. And we have Shohel Puribarton in Puribohon, Gopalganj. Bohon. That was the bus stand. Oh, Sohel Poribohon. Puribohon, yes, sir. Sohel Poribohon in Gopalganj. Gopal. Okay. So we said, wonder if that's our Shohel. No problem. তো আপনার কাছ থেকে শুনি একদম শেষ কথাটা শুনতে চাই। আপনি কি করতেছেন? আপনার একটু আইসক্রিম? খাওয়াতে চাই আইসক্রিম। আচ্ছা, তো একটু It's শুনি summertime. আপনি আইসক্রিম বানাতে বানাতে এখানে বলেছিলেন একটা লাইন, সেটি একদম শেষ কথা। বাংলাদেশের লোকেরা আমরা কোনোদিন বলতে পারবো না, বলতেও চাই না, কারণ তারা আমাদের পরিবার হয়ে গেছিলেন। এখনো আমরা সেইভাবে তাদেরকে গ্রহণ করি। এখন তাদের খবর শুনি আমরা খুব খুশি হয়েছি। তারা আমাদের বাসায় এখানে যখন বেড়াতে আসে আরো খুশি হই আমরা। আর আমরা আশাটা করে যাই যে দিনের পর দিন তাদের উন্নত হতে থাকবে, তারা যেন ভালো মানুষ হতে পারে, এই আমাদের প্রার্থনা, আমাদের যত্ন তাদের জন্য। Thank you for coming to Mississippi. This is the real America, not the big city, New York, San Francisco, or Chicago. Columbia, Mississippi is a part of the real বাঙালি America. লাগবে, বাঙালি এখানে আছে, বাংলাদেশি। হ্যাঁ বাঙালি চাচ্ছেন সবাই, আপনারা দেখেন আমি বাঙালি এখানে। বাঙালি আমিও তো আছি এখন। আমিও চলে আসবো। আমিও চলে আসবো আঙ্কেল। Thank you, sir. Thank you. হ্যাঁ, Very আমিও good. চলে আসবো আন্টি, আমিও চলে আসবো, তাই না? এবং টম আঙ্কেল, গ্লোরিয়া আন্টি, দুইজন বাংলাদেশে ছিলেন 35 বছর। 35 বছর ছিলেন মিশনারির কাজে, এবং ওনারা ধর্ম প্রচার পাশাপাশি মানুষের মানবতার জন্য কাজ করেছেন। তো আজকে ওনাদের সাথে দীর্ঘ গল্প হলো। এই বাসায় এদিক ওদিক সব জায়গায় আপনারা দেখে থাকবেন যে যত কিছু দেখছেন এগুলো সব বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ। একটা জিনিস দেখায় অন্তত, এই যে এখানে একটা মানচিত্র দেখছেন, এটি বাংলাদেশের। এই ধরনের আরো মানচিত্র আছে, এদিকে আরো মানচিত্র আছে, এটিও বাংলাদেশের। সো ঘর ভর্তি বাংলাদেশ, ঘর ভর্তি বাংলাদেশ। শুধু সিম্বলে বাংলাদেশ না, শুধু রেলিকে বাংলাদেশ না, শুধু পণ্যে বাংলাদেশ না, আঙ্কেলের With a heart. হ্যাঁ মনেও বাংলাদেশটা আছে, আন্টির মনেও বাংলাদেশটা আছে। অনেকক্ষণ সময় দিয়েছেন, এজন্য অনেক ধন্যবাদ। এবং বাংলাদেশের একজন বাংলাদেশী হিসেবে আমার পেছনে আরেকজন বাংলাদেশী আছেন, দুইজনের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা, একদম from the bottom of my heart I want to put some love for you. Thank you. You have it right here. Thank you. That's good. Thank you. আসেন আবার। অবশ্যই আসবো, অবশ্যই আসবো, আরেকবার আসবো। আপনারা বেঁচে থাকেন, এবং এই যে জিনিসগুলো রেলিক যেগুলো আছে আপনাদের এখানে যেসব বাংলাদেশের নমুনা যেগুলো আছে, বাংলাদেশের যেসব জিনিসপত্র চমৎকার চমৎকার সব জিনিসপত্র আপনারা নিয়ে এসেছেন, এগুলো দিয়ে একটা মিউজিয়াম বানানোর ব্যবস্থা করতে হবে। ভালো থাকবেন। Thank you. Thank you. God bless. হ্যাঁ।